Hello and welcome to the 20th edition of Open Roads, New Italian Cinema, an annual co-presentation of film at Lincoln Center and the Istituto Luce Cinecittà. I'm Dan Sullivan. I'm a programmer at Film at Lincoln Center, just welcoming you all to this year's edition. You have just seen Hidden Away, the latest film, Giorgio Diritti. I'm very happy to say that I'm joined now by the maestro himself. Welcome, Giorgio. Ciao a tutti. And we're joined by Michael Moore, our trusty interpreter, who is going to help as needed. Hello, Michael. So why don't we just get right into it? First, actually, I should note that this film just cleaned up at the David di Donatello Awards I think last week. So congratulations for all the awards. Thank you. Let's begin maybe at the beginning. I guess the obvious question is sort of what your initial attraction to Antonio Ligabue as a subject was, but I think I'm especially interested in the kinds of research that you performed when you were thinking about this film. So could you tell us a bit about the kind of the work that preceded the actual the shooting? Ma diciamo che già da qualche anno conoscevo, vorrei dire quasi dall'infanzia, la figura di Antonio Ligabue e mi aveva incuriosito per la sua particolarità e diciamo così perché era definito una persona un po' diversa, un po' folle. Ma poi man mano diciamo, ho capito meglio che era una persona che aveva avuto un inizio della vita molto sfortunato e che poi comunque ha lottato in ogni modo per cercare di riuscire a realizzare qualcosa che da un lato fosse espressione di sé e quindi la sua arte, ma soprattutto che fosse un modo per essere riconosciuto come uomo, come persona. E quindi questa cosa mi ha particolarmente colpito. Poi magari rispondo alla seconda. I'd known of Antonio Ligabue ever since childhood, so for years, and I was always curious about how unique a character he was. People considered him different and even crazy. But as I studied more, I got to understand him better, that he was a man who had a very unlucky start to his life and fought to succeed in realizing something. And on the one hand, he succeeded in this form of one of his battles was for self-expression, in other words, for his art. The other was to be recognized as a human being, to be recognized as a person. These are the aspects of Ligabue that struck me the most. Il lavoro di ricerca è stato prima nel leggere, diciamo, quelli che erano gli elementi, diciamo, di biografie che erano state fatte su di lui, eccetera, ma poi soprattutto è stato andando sul territorio, conoscendo le persone che avevano, diciamo, lavorato con lui in qualche modo, che l'avevano conosciuto, conoscendo direttamente, avendo direttamente delle testimonianze da chi era stato di fianco alla sua vita. E questa è stata forse la cosa più interessante, perché mi ha aiutato sempre più a capire che non mi interessava fare una biografia in un senso tradizionale, ma raccontare appunto il percorso di un uomo secondo le emozioni che aveva subito, in un certo senso, che avevano attraversato la sua vita, dai momenti più difficili a quelli più belli. And in terms of the research, of course, I read various biographies of him, but then I also went out to the areas where he lived, and I met people who worked with him in some respect or who knew him. And I think this direct testimony to Ligabue is the most interesting part of the research. It really helped me to see that I did not want to do a traditional biography. Instead,
I wanted to give you basically the life trajectory of a person according to the emotions that determined his life and that crossed his life, and the difficulties that he faced. I suppose another kind of natural question then is, when did Elio Germano enter into your thinking about this film? His performance is, of course, totally remarkable, and I'm wondering if you wrote the film with him in mind as Ligabue, or sort of at what stage he entered into your thinking. Ma diciamo che è entrato dopo aver chiuso il percorso di scrittura, quando ho sentito la necessità, diciamo, di vedere e trovare Ligabue proprio nella fisicità di un attore, e sapendo la grande capacità di Elio Germano e anche la sua, voglio dire, sensibilità, è stata tra le prime persone che ho contattato per entrare appunto a interpretare questo ruolo. Cioè, mi è sembrato la persona giusta per esperienza, per sensibilità soprattutto. You know, he entered the picture after I'd written the screenplay, and I felt the need to find an actor who would embody the physical features of Ligabue. And I knew Elio Germano's great talent, but especially his sensitivity. And he was among the first people that I contacted to see if he was interested in playing this part. And I do find that he was the right person because of his sensitivity. And did you find that in the course of your collaboration with him to find the characterization and so on? I'm wondering, did your idea of how you wanted to portray Ligabue, did this change along the way through through Germano's contributions, perhaps? It's a very intense performance, and I'm just kind of curious how Ligabue as a character in the film kind of developed after you wrote the script, like when you were actually shooting the film. Ma in realtà diciamo che il personaggio è nato facendo molto riferimento alla figura reale, perché esistevano dei piccoli documentari in cui c'era la possibilità di cogliere sia l'aspetto del modo di muoversi, del parlare di Ligabue. Quindi, come dire, il personaggio in un certo senso era già scolpito in scrittura, ma ulteriormente questo materiale, le interviste fatte alle persone che l'hanno conosciuto, ci hanno aiutato a mirare meglio, diciamo così, la performance. Poi io credo che quando parlavo di sensibilità di Elio, devo dire che anche lui ha voluto conoscere persone che avevano, diciamo, passato parte della vita di fianco a Ligabue, ad esempio quello che avete visto nel film, uno degli autisti, Nerone, no? Sergio Terzi. Il contatto con queste persone, secondo me, ha aiutato nella prima fase a costruire per me il personaggio e anche lui ad affinarlo. In reality, the character is very well documented. There are many short documentaries, for example, where you can already see the way that his speech patterns, the way that he moved. And so this character was sculpted in the screenplay, but through these interviews that I talked about earlier, we were able to further focus the performance. When I mentioned Elio's sensibility, I should add that he also wanted to know some of these people who had lived alongside Ligabue, such as the driver Nerone, Sergio Terzi, and this helped in this very first phase of creating the character. Ma credo anche che
una delle cose importanti sia stato proprio il camminare nella dimensione delle emozioni, e anche Elio non si è preoccupato sempre di essere fedele a un ruolo, ma di vivere l'emozione parimenti a quanto molto probabilmente l'aveva vissuta anche lo stesso Ligabue. And in addition, the characterization was then refined in the performance. So it's also important to note that Elio walked very fearlessly toward the emotions of Ligabue. So rather than being faithful to this role, he was trying to live the emotions that Ligabue had experienced. Was he then just a quick thought, was he okay after the, it's a very intense place to go. I'm wondering, was there a kind of come down for him when you were done filming? Diciamo che c'era una cosa importante che ha aiutato il lavoro, e cioè la costruzione da parte del trucco tramite le applicazioni al viso, i prostetici, che erano un rito che tutte le volte durava 3 ore, 4 ore prima dello shooting e altre 2 ore dopo lo shooting. Quindi questa cosa qui ha sempre, come dire, permesso da un lato di gestire questa dimensione, ma aggiungo, il trucco è stato anche fondamentale per tutto quel mondo di persone e attori, insomma, ovviamente ruoli, che hanno lavorato di fianco a Elio, perché non hanno più visto l'attore, ma hanno visto Ligabue, e questo li ha aiutati molto dal punto di vista anche dell'intensità, e ha aiutato lo stesso Elio. Our work was helped a great deal by the whole makeup process because the application of these facial prosthetics, it was a 3 to 4 hour process before shooting, 2 hours after. And this allowed us to manage this dimension of the performance very well. And it also, this addition of the makeup also helped the people that were working around Elio, who, after the application of the makeup, no longer saw him as Elio Germano, the actor, but saw him as Ligabue. And this is what lent itself. This is what amplified the intensity of the performance. E comunque Elio Germano è sicuramente uno dei migliori attori italiani di questo momento, anche questo conta molto. But Elio Germano is without a doubt one of the most important, one of the best actors in Italy in this moment. Allora mi chiedevo se era forse depresso dopo, se abbia avuto una qualche crisi per aver interpretato questo personaggio. No, niente di particolare. But he didn't have any particular come down after the performance. Got it. Well, then another very interesting dimension of the film is, of course, the visual dimension, the images in the film, because of course it's not like the film just looks like Ligabue's paintings. It's nothing so obvious as that. It's much more interesting than that. So I was wondering if you could tell us a bit about kind of what would, for you, like what the visual idea of the film would be, and sort of your approach to composition. Ma guarda, è stata una scelta che è nata dal desiderio, da un lato, di esprimere la sensazione divisiva che Toni recepiva per creare le sue opere, in un certo senso, no? Quindi dare la dimensione di quello che era il mondo che lui viveva e partecipava, ma dandogli anche un'intensità cromatica, estetica o anche di inquadrature che rappresentasse una visione più artistica. In questo c'è stato uno scambio molto bello e un lavoro molto, molto interessante con il mio direttore della fotografia, Matteo Cocco, e sono molto contento del risultato che abbiamo ottenuto, anch'io, perché credo che fosse difficile trovare in un certo senso la giusta misura degli equilibri, ma era importante anche qui
fare un lavoro che fosse emotivo e non esplicito? I think that the choice that we made was born from the desire, on the one hand, to express the visual world in which Ligabue himself lived. The inspiration, the visual inspiration led him to create his works, to give you a vision of the world in which he lived and in which he participated. On the other hand, to give a kind of chromatic intensity and aesthetic vision of a framing of this world that was more artistic. And in this respect, there was a very beautiful exchange with the director of photography, Matteo Cocco, and I'm very happy with the result that we achieved, because it's very hard to find the right measure. Here again, what we were looking for was an emotional approach rather than an explicit approach. And then in your collaboration with Matteo Cocco, I'm wondering if perhaps did the two of you discuss other kind of art historical references in addition to, I guess, Ligabue's paintings, or as perhaps as a counterpoint to what his paintings look like? I'm just curious about where some of the compositional ideas kind of come from. Beh, diciamo che ci siamo sicuramente fatti guidare molto da quella che era comunque la dimensione degli ambienti, dei luoghi, quindi di quella luce, eccetera. E poi a un certo punto ricordo che mi è venuto questo aggancio, no? Ho detto, in fondo potremmo lavorare un po' come se fossimo nel cinema western, tipo di Sergio Leone, eccetera, dove c'è un lavoro sovente di primi piani o comunque di tagli molto stretti, ma anche una grande valorizzazione delle inquadrature ampie, perché mi sembrava fondamentale che il film raccontasse il personaggio, ma nello specchio dell'ambiente in cui viveva, e che in un certo senso nutriva la sua creazione artistica e la sua vita. I think we were led very much by the environment in which he lived, the places, the lighting characteristic of those places. But a really important hook I found was also looking at the westerns of Sergio Leone, where we often find these close-ups or very close angles, as well as a sort of wide angle, which is a way of portraying and finding not only the character, but mirroring the environment in which he lived and which nurtured his art and his life. And you also edited the film. Could you tell us a bit about that process, and maybe perhaps how the film changed or took shape in the editing room? Ma diciamo che la scrittura e la struttura erano più o meno in questo modo, poi ci sono stati alcuni affinamenti, ma proprio nella struttura di scrittura c'era questa idea di dare una prima parte molto frammentata, emotivamente nervosa, vorrei dire, no? Che trasmettesse la sua dimensione di difficoltà, di angosce, fino al periodo del manicomio, per poi invece sviluppare un percorso più progressivamente più legato, diciamo, a un montaggio più classico, vicino a quello che erano gli accadimenti della sua vita, delle scene che c'erano. Quindi c'era già questa impostazione già in scrittura. Well, in the screenplay, you already find the basic structure, which is in the very first part, it's a very fragmented, sort of a nervous approach in order to transmit a sense of his anxieties, of his hardships leading up to his being committed to an insane asylum. And then gradually, as he starts emerging from this period of his life, we turn to a more classical approach to the storytelling and to editing.
Poi è naturale che nella fase di montaggio delle cose si creano anche. Almeno io faccio così, per cui nella parte, ad esempio, finale c'era una costruzione leggermente diversa, ma questo credo che sia il bello di questo lavoro, cioè di poter giocare con la materia filmica e costruire le cose anche diversamente. But of course, there are some changes that take place in the editing process and they get created. In the end, for example, we constructed it somewhat differently. But this is the beauty of the editing process. So you get to play with the raw material of the film and try it out in different ways. We're starting to run out of time, so I'll just ask two more questions if it's okay. First, we've talked about the image and we've talked about the montage, but another striking thing to me, and I haven't read that much about this in the reviews of the film from when it was in Berlin last year and so on, is the sound design. I think it's sound seems very important for conveying, I think, in part like the kind of natural and like emotional worlds that you're talking about, but also it's like it's again like a very important counterpoint to the image. So could you tell us a bit about kind of how you approached the sound design for the film and sort of what relationship you wanted there to be between sound and image here? È stata come al solito una bellissima collaborazione con Marco Biscarini, che è la persona che ha curato anche le musiche di tutti gli altri miei film, e anche in questo caso la dimensione sonora più completa, perché l'idea importante è che ci fosse anche una sensazione di, come dire, di emotività trasmessa con frequenze, suoni, ritmi sottili che davano, come dire, un travaglio anche interiore e che trasmettevano una partecipazione emotiva forte con lo spettatore. E questo, secondo me, era importantissimo in questo film, perché in molti casi il solo silenzio non riusciva, non avrebbe potuto trasmettere il senso proprio come dire, di travaglio interiore o di passione o di gioia, no? E quindi la sovrapposizione di suoni diversi, l'elaborazione tra musica e suono sono stati, secondo me, importantissimi per riuscire a raggiungere questo obiettivo di cui si parlava, cioè di fare un film che fosse un percorso delle emozioni, non tanto una semplice dimensione biografica. Here too, I had a beautiful collaboration with Marco Biscarini, who also curated the music and the sound design for my other films. Here, this was a very important component of the film, and the main idea was to create a sense of the emotional depth of the character, to convey through different sound frequencies and subtle rhythms the inner torment of the character, his joy, his emotions, his traumas. And this was a process that was in such a way to engage the viewer, to make the viewer feel what the character Ligabue was feeling. And I think that this superimposing of music and of sound achieved quite successfully this trajectory that I was talking about earlier, of making a film that was not a biopic, but rather a journey through the emotions of the character Ligabue. And then just for my final question, I'd like to ask, I guess, about these times we're living in, the moment in which this film is like entering the world, because it premiered in the competition in Berlin, sort of the last major European film festival before the pandemic began in earnest. And yeah, if it's okay with you, I just wanted to ask a bit about kind of your impressions of bringing a film, of presenting a new film like in this
very strange moment that we're in, because you just won all these awards, and it's more than a year since the premiere, and now we're showing, so I don't know, I'm just kind of curious what you make of all this. Ma mi fa molto piacere ed è curiosa questa cosa, perché è come se il film fosse proprio, anche il percorso del film fosse un po' come la vita di Ligabue, cioè con un percorso molto travagliato all'inizio, in particolare in Italia. Il film dopo Berlino è stato 2 giorni in sala e poi è scomparso, è stato tutto chiuso. Però poi, appunto, come un po' nella vita di Ligabue, nel tempo sta ritrovando il suo spazio, e sono molto contento anche che vada all'estero, sia all'estero anche se solo in streaming, in molti festival, perché è un modo comunque per arrivare lo stesso a comunicare un'emozione al mondo, e questo mi sembra appunto molto bello come momento di riscatto anche per il Ligabue, quello vero, ecco. Quindi è una bella gioia, malgrado sia un momento anche difficile. It's very curious. I'm very pleased to be presenting the film now, but it's odd the way the film has followed a trajectory in a way not unlike the life of Ligabue. Very difficult at the start. The film was presented in Italy right after Berlin, and it was only in the movie theaters for 2 days, and then everything was shut down because of the pandemic. But it has slowly found a life of its own. It's finding its room now. It's starting to appear abroad, even if only through streaming, at many festivals. And this is a way to communicate the emotions to the viewer. And in a way, it's also kind of redemption for Ligabue himself. So this is something that gives me great satisfaction. It's a very beautiful thing to be happening, but in this very difficult moment. Well, I think that's a nice note to end this on. But Giorgio, thank you very much for making the time to talk with us. Thank you for, above all else, for the film, and yeah, really, I'm hoping we can hang out in person in a movie theater one of these days, sooner rather than later. So thank you. Me lo auguro anch'io, sono molto legato a Open Roads, e quindi con piacere spero ci sarà occasione di vederci. Grazie Dan, speriamo presto che il cinema torni in sala per la gioia di tutti. I hope so too. I'm really very attached to Open Roads. I hope that we can see each other soon, and I thank you, Dan. I'm also hoping that the cinema can soon return to the movies, to the movie theaters, for the common joy of all. Great. E grazie a Michael. And he thanks me.